Nest exato momento, en cuanto voce assiste este video, algo extraordinario está acontecendo dentro do su corpo. No fundo de cada célula, fragmentos de DNA susurram segredos de mundo desaparecido. Estes neo são os genes. Eles neo pertencem a nenhum ser humano vivo hoje. São ecos fantasmagóricos de uma espécie tão misteriosa que, quins a nós atrás, nem sabíamos que existiam. Conhica os Denisovanos, os primos mais enigmáticos de humanidade, que governaram vastas extensões do nosso planeta por centenas de milhares de anos e depois desapareceram tão completamente que encontramos apenas 4 dentes, osso de dedo e fragmentos de mandíbula para provar que eles viveram. No entanto, seu DNA flui através de milhões de pessoas vivas hoje, carregando segredos de sobrevivência que ainda salvam vidas 40.000 anos após sua extinção. Este é o caso arquivado definitivo da evolução humana, onde a vítima é uma espécie inteira evidência vive dentro de você. Imagine o momento em que tudo mudou. Dezembro de 2010, Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva, Leipzig, Alemanha. O Dr. Svante Pabo, o maior especialista mundial em DNA antigo, olha para a tela do computador, incrédulo. A sequência genética exibida diante dele deveria ser impossível. A mostra veio de único osso de dedo descoberto na Caverna Denisova, nas profundezas das montanhas Altai, na Sibéria. Deveria ser Neandertal. Deveria ser humano moderno. Em vez disso, é algo completamente diferente, uma assinatura genética diferente de tudo o que há no registro científico. Com as mãos trêmulas, Pabo repita a análise. E novamente, os resultados não mudam. Eles descobriram uma espécie fantasma, ramo perdido da árvore genealógica humana que estava escondido à vista de todos por 50.000 anos. Mas é aqui que essa história se torna pessoal, onde deixa de ser história antiga e se torna a sua história. Embora mal tenhamos encontrado ossos de Denisovanos suficientes para encher uma casinha, seu material genético compo 86% do genoma dos modernos Papua Nova Guiné e dos aborígenes australianos. Eles se foram, mas estão por toda parte. Sua assinatura de DNA se estende pela Asia como impressos digitais em uma cena de crime, dos picos correntes de oxigênio do Himalaia às selvas úmidas do sudeste asiático, contando a história de povo que não apenas sobreviveu nesses ambientes, eles os dominaram de maneiras que ainda deixam os cientistas sem palavras. Os Denisovanos não eram apenas mais grupo de humanos primitivos lutando para sobreviver em cavernas pré-históricas. Eles eram tidos evolucionários, arquitetos genéticos que resolveram desafios de sobrevivência que materiam a maioria dos humanos modernos em questão de dias. Eles tinham adapticos tão sofisticados que seu DNA ainda funciona como apólices de seguro biológico em populações ao redor do mundo. Tibetanos respirando facilmente em altitudes onde a maioria dos humanos entraria em colapso em poucas horas? É a genética denisovana em Macao. Ilhas do Pacífico carregando variantes do sistema imunológico que protegem contra doenças que nunca encontramos? Arranca denisovana, transmitida por 40.000 anos de sobrevivência. Eles projetaram soluções biológicas para os desafios planetários e, em seguida, incorporam essas soluções tão profundamente no DNA humano que se tornaram imortais. No entanto, de alguma forma, enquanto seus primos supostamente mais fracos, os neandertais, sobreviveram 40.000 anos atrás,
y nos, humanos modernos, conquistamos o globo, os Denisovanos simplesmente desapareceram. Neo gradualmente, neo único evento catastrófico, mas de uma forma tão misteriosa que foi necessária uma arqueologia genética de ponta para sequer detectar seu desaparecimento. Eles possuíam superpoderes genéticos que deveriam tê-los tornado os sobreviventes definitivos. Eles prosperam em ambientes que variam de tundra ártica a ilhas trópicas. Sobreviveram a eras glaciais, catástrofes volcânicas e pressos de predadores que exterminaram espécies com milhões de anos de vantagem evolutiva. Eles deveriam ter herdado a Terra. Em vez disso, tornaram esse fantasmas em nosso DNA, e sua existência só foi revelada pelo mais sofisticado trabalho de detetive genético da história humana. Cada grande avanço na análise de DNA antigo aprofundou o mistério em vez de solucioná-lo. Descobrimos que eles cruzaram não apenas com humanos modernos e neandertais, mas possivelmente com espécies humanas ainda mais antigas que ainda não identificamos. Seu genoma contém sequências de DNA superarcaicas, sugerindo que absorveram material genético de linhagens humanas que divergiram de nossos ancestrais comuns há mais de milhão de anos. Eles não eram apenas sobreviventes, eram cultores genéticos, acumulando vantagens adaptativas de todas as espécies humanas que encontraram ao longo de centenas de milhares de anos. Quanto mais aprendemos sobre eles, mais impossível se torna seu desaparecimento. Possuem cerebros maiores que os dos humanos modernos em algumas populações. Desenvolveram tecnologias sofisticadas que ainda estamos tentando entender. Colonizaram com sucesso ambientes tão diversos que nenhuma outra espécie humana sequer tentou sobreviver em todos eles. Criaram arte, enterraram seus mortos com cuidados rituais e mantiveram tradições culturais a distâncias que desafiariam as redes de comunicação modernas. Foram, por todos os critérios relevantes, o experimento evolutivo mais bem-sucedido em adaptação humana. No entanto, eles desapareceram enquanto nos herdávamos o mundo deles. Aquesto que assombrara toda esta investigação não é apenas o que aconteceu com os Denisovanos, é porque a espécie humana mais perfeitamente adaptada da história evolutiva perdeu o jogo de sobrevivência para primos que pareciam muito menos equipados para os desafios futuros. A resposta, escondida em cavernas por toda a Ásia e escrita no código genético de milhões de pessoas vivas, desafiará tudo o que você pensa saber sobre a evolução humana, a sobrevivência e o que realmente é preciso para herdar a Terra. Mas antes de podermos desvendar o mistério do seu desaparecimento, precisamos viajar de volta a mundo onde três tipos diferentes de humanos viveram no mesmo planeta, cada perfeitamente adaptado ao seu canto de uma terra que em nada se parece com o mundo que conhecemos hoje. Mundo onde a sobrevivência não era garantida, onde a extinção estava sempre uma catástrofe de distância e onde a diferença entre nos tornarmos ancestrais e nos tornarmos fantasmas se resumia escalas que ainda ecom em nosso DNA hoje. 100.000 anos atrás, a Terra abrigava não uma espécie humana, mas três, cada uma governando seus domínios como reis evolucionários em mundo tal alienígena que poderia muito bem ser outro planeta. Este é o palco onde nosso mistério se desenrola, uma paisagem congelada e brutal onde camadas de gelo se estendiam por continentes inteiros, ao nível do mar que centenas de metros abaixo dos níveis modernos e enormes pontes de terra conectavam o que hoje são mundos separados. O ARM SI era diferente,
mais rarefito, mais frio, repleto dos sons de criaturas que fariam qualquer predador vivo perecer pequeño. E neste cruel teatro de sobrevivência, tres experimentos radicalmente diferentes na evolução humana estavam prestes a colidir de maneiras que determinariam o futuro da inteligência na Terra. Nas cavernas congeladas de Europa, os neandertais aperfeiçoaram a arte de sobrevivência na era glacial por mais de 200.000 anos. Imagina-os não como os brutamontes do imaginário popular, mas como fornalhas vivas, com seus corpos robustos projetados pela evolução para gerar e conservar calor em condições que materiam os humanos modernos em poucas horas. Seus cerebros eram, na verdade, maiores que os nossos, repletos de uma arquitetura neural capaz de processar estratégias de caça tridimensionais complexas e manter mapas mentais detalhados de territórios que se estendiam por centenas de quilômetros. Eles não apenas sobreviviam aos invernos intermináveis de Europa, eles prosperavam, fabricando ferramentas tão sofisticadas que os arqueólogos modernos têm dificuldade em reproduzi-las. Criando arte que revela profundidades emocionais que estamos apenas começando a apreciar e desenvolvendo tradições culturais tão complexas que incluem enterrar seus mortos com flores e criar as primeiras joias do mundo com guerras de água e conchas. Enquanto isso, no grande vale do Rift da África, os primeiros humanos modernos se preparavam para a maior migração da história planetária sem nem mesmo saber. Éramos os azuros nessa competição evolutiva, magros e altos, enquanto nossos primos eram robustos e poderosos, construídos para a resistência em vez de força, com cerebros programados para a cooperação social em escalas nunca antes vistas na evolução humana. Pareciamos frágeis em comparação com nossos primos neandertais, quais indefensos em comparação com os geneticamente supercarregados Denisovanos, mas carregávamos algo que nenhum deles possuía, dom perigoso para transformar a fraqueza individual em força coletiva. Nossos ancestrais já estavam desenvolvendo as tecnologias sociais que eventualmente remodelariam continentes inteiros, embora não tivessem ideia de que carregavam armas que se mostrariam mais devastadoras do que qualquer vantagem genética. E por toda a vasta extensão da Ásia, do permafrost de Sibéria às selvas fumegantes do Sudeste Asiático, os Denisovanos haviam alcançado algo sem precedentes na evolução humana, eles se tornaram metamorfos biológicos, a espécie adaptável por excelência. O DNA revela modificações genéticas tão sofisticadas que parecem quase fictícias, soluções evolucionárias para desafios de sobrevivência que frustrariam a biotecnologia moderna. Eles podiam prosperar em altitudes onde o ar é rarefeito demais para a maioria dos humanos permanecer consciente. Eles podiam sobreviver a temperaturas árticas que congelariam o sangue de seus primos europeus. Eles podiam digerir alimentos tão diversos que suas bactérias intestinais representavam ecossistemas inteiros de flexibilidade metabólica. Eles não estavam apenas adaptados a múltiplos ambientes, eles estavam adaptados às próprias mudanças ambientais, carregando kits de ferramentas genéticas que poderiam responder a quaisquer desafios que o planeta lhes apresentasse. O mundo habitado por essas três espécies era a Terra em crise, planeta onde sobreviver significava adaptar-se a catástrofes constantes. Erupções volcânicas massicas escureciam periodicamente os por nosso fio, criando condições de inverno nuclear que podiam durar décadas. Eras glaciais avançavam e recuavam como tsunamis geológicos,
remodelando continentes enteros presos que tornavam a adaptaco uma corrida de vida ou mort contra o caos ambiental. Os niveus do mar subiam e desciam centenas de metros, criando e destruindo pontes terrestres que poderiam isolar populacos por dezenas de milhares de anos e, de repente, reconectá-las rodas de coliseo que determinariam vencedores e perdedores evolucionários. Esta também foi a era da megafauna, uma época que toda cacada era potencialmente letal, quando predadores maiores que os elefantes modernos espreitavam paisagens onde uma única decisão hereda podia acabar não apenas com vidas individuais, mas com linhagens inteiras. Ursos das cavernas que tinham 6 metros de altura sobre as patas traseiras. Tigres dentes de saber com instrumentos de matar evoluíram ao longo de milhões de anos. Rinocerontes lanosos com chifres que podiam rachar árvores. Ursos de focinho acatado que podiam correr mais rápido que cavalos e tinham forças de mordida que esmagariam os ursos pardos modernos. Estes não eram apenas predadores, eram corridas armamentistas evolucionárias carne e osso, criaturas tal perfeitamente projetadas para matar que a sobrevivência significava desenvolver tecnologias, estratégias e estruturas sociais sofisticadas o suficiente para transformar espécies depressas predadores de topo. Mas é aqui que nossa história toma sua primeira reviravolta chocante. Essas 3 espécies humanas não estavam apenas compartilhando este planeta brutal, elas estavam prestes a se encontrar de maneiras que desencaderiam a coliseo mais consequente na história da inteligência na Terra. As mudanças climáticas estavam forçando migrações sem precedentes. Eras glaciais estavam abrindo novas rotas enquanto fechavam outras. Os níveis dos oceanos estavam se deslocando, criando passagens temporárias entre mundos que estavam separados por centenas de milhares de anos. E algum lugar no caos de planeta se remodelando, nossos ancestrais estavam prestes a fazer contato. Os Denisovanos não tinham como saber que estavam vivendo seu ato evolutivo final. Eles sobreviveram a múltiplas eras glaciais, catástrofes volcânicas que exterminaram inúmeras outras espécies e pressos de predadores que aterrorizariam os humanos modernos. Desenvolveram tecnologias que ainda estamos tentando entender e adaptações genéticas que parecem quase sobre-humanas sua sofisticação. Controlavam territórios que se estendiam de Sibéria Ártica ao Sudeste Asiático tropical, tornando-se a espécie humana geograficamente mais bem-sucedida da história evolutiva. Por todos os parâmetros que deveriam importar no jogo de sobrevivência, aptidão genética, adaptação ambiental, sofisticação tecnológica, controle territorial, eles deveriam ter sido os vencedores óbvios qualquer competição pelo futuro de Terra. No entanto, nos próximos 50.000 anos, 2 dessas 3 espécies desapareceriam para sempre, deixando apenas ecos genéticos nosso DNA e ossos espalhados cavernas como evidência de sua existência. Aquesto que impulsiona toda esta investigação, porque as espécies mais adaptadas perderão o jogo de sobrevivência? Comica com uma revelação que mudará fundamentalmente a forma como você entende a superioridade humana. Como os Denisovanos possuíam vantagens genéticas tão sofisticadas que faziam as conquistas humanas modernas parecerem primitivas complicado, entender exatamente quais eram essas vantagens tornara seu desaparecimento ainda mais chocante. O genoma dos Denisovanos parece ficção científica escrita pela própria evolução,
A Manual de Instrucos Biológicas para Sobreviver a Desafios que Materiam os Humanos Modernos questo de dias. Estes neo eram apenas mais grupo de pessoas pré-históricas lutando pela sobrevivência. Eles representavam o experimento mais ambicioso da natureza aprimoramento humano, carregando modificações genéticas tão sofisticadas que, 40.000 anos depois, ainda estamos tentando entender como funcionavam. Esse DNA neo conta apenas a história da sobrevivência. Ele conta a história do domínio biológico escala planetária. Adaptacos tão notáveis que salvaram vidas populações que nem sequer sabiam da existência dos Denisovanos. Vamos começar com algo que vai literalmente tirar o seu fôlego. Neste exato momento, no topo do mundo, famílias tibetanas vivem vidas confortáveis altitudes onde a maioria dos humanos perderia a consciência poucas horas. Eles estão pastoreando iax a 5.600 metros acima do nível do mar, onde a concentração de oxigênio é tal baixa que alpinistas precisam de semanas de aclimatação e equipamentos sofisticados apenas para sobreviver temporariamente. Criancas coram e brincam condicos que levariam os humanos das terras baixas a uma privação de oxigênio com risco de morte. Como isso é possível? A resposta está no DNA deles, onde genes denisovanos herdados de ancestrais que eles nunca conheceram estão realizando milagres biológicos que parecem desafiar a fisiologia humana. O gene ES1, transmitido diretamente pelas populações de Denisova, não auxilia apenas na adaptação à altitude. Ele reconfigura completamente o metabolismo do oxigênio de maneiras que a medicina moderna ainda tenta replicar. Enquanto a maioria dos humanos responde à baixa oxigenação produzindo mais glóbulos vermelhos, criando espessamento perigoso do sangue que pode causar derrames e ataques cardíacos, os tibetanos com variantes de Denisova mantam a viscosidade sanguínea ideal enquanto extreme oxigênio do ar rarefeito com uma eficiência que desafia nossa compreensão dos limites biológicos humanos. Isso não é apenas adaptação genética, é engenharia evolutiva que leva centenas de milhares de anos para ser aperfeiçoada, tal profundamente inserida seu DNA que funciona como nanotecnologia biológica. Mas o domínio da altitude foi apenas o caminho do conjunto de ferramentas genéticas dos Denisovanos. Seu genoma revela variantes do sistema imunológico tão sofisticadas que sugerem que essas pessoas sobreviveram rotineiramente a pressos de doenças que teriam causado colapso demográfico qualquer outra população humana. Eles carregavam genes de resistência para famílias virais que nunca encontramos, infecções bacterianas que existiam ambientes que nunca exploramos e desafios parasitários que sobrecarregariam as respostas médicas modernas. Seus sistemas imunológicos não estavam apenas adaptados ao ambiente específico da doença, eles estavam adaptados à própria doença, carregando arquiteturas genéticas que podiam responder a desafios patogênicos com uma flexibilidade que os tornava quase indestrutíveis do ponto de vista da guerra microbiana. Evidências arqueológicas encontradas seus dentes contam uma história ainda mais incrível da adaptação biológica. Os molars dos Denisovanos eram máquinas de triturcao enormes e complexas que revelavam capacidades alimentares que abrangiam desde mamíferos marinhos do Ártico a frutas tropicais e tudo o mais. Eles não eram apenas onívoros, eram metamorfos alimentares, capazes de extrair nutrientes de fontes alimentares tão diversas que desafiam a ciência nutricional moderna. Suas bactérias intestinais, reconstruídas a partir de análises genéticas,
representavam ecosystemas enteros de flexibilidade metabólica, permitindo-lhes digerir alimentos que seriam tóxicos para outras populações humanas e extrair calorias de recursos que seriam considerados neo-comestíveis pelos padrões modernos. As adaptações sensoriais reveladas seu DNA sugerim que viviam mundo perceptual que mal podemos imaginar. Genes aprimorados de resistência ao frio permitiam que mantivessem o controle motor fino e função cognitiva temperaturas que causariam hipotermia humanos modernos. Variants de proteína de choque térmico sugerim que eles também poderiam sobreviver a condições trópicas que causariam insolação populações adaptadas a climas temperados. Eles não estavam apenas sobrevivendo múltiplos ambientes, eles prosperavam fixos ambientes que abrangiam todo o espectro habitável do planeta. Mas talvez a descoberta mais notável no genoma dos Denisovanos seja evidência de viagem genética no tempo. Seu DNA contém sequências superárquicas que sugerim que eles cruzarão com sucesso com espécies humanas tão antigas que ainda não as descobrimos, populações que divergirão de nossos ancestrais comuns há mais de milhão de anos. Eles não estavam apenas se adaptando ao ambiente contemporâneo, eles estavam coletando soluções genéticas de todo o período da história evolutiva humana, acumulando vantagens adaptativas como caçadores de tesouros biológicos reunindo ferramentas de sobrevivência de cada linhagem humana que encontravam. Análises genéticas modernas revelam que eles alcançarão reprodução bem-sucedida ambientes que veio desde o permafrost siberiano, onde as temperaturas no inverno caem regularmente para 40 graus abaixo de zero, e as ilhas trópicas do sudeste asiático, onde a umidade e pressão de doenças desafiariam qualquer expedição moderna. Isso não é apenas flexibilidade ambiental, e domínio biológico da diversidade planetária uma escala que nenhuma outra espécie humana jamais tentou. Eles foram a prova viva de que a adaptação humana poderia superar qualquer desafio ambiental que a Terra pudesse apresentar. O aspecto mais assombroso de seu legado genético é o quão valiosas suas adaptações se mostraram para as populações humanas que as herdaram. Os genes de altitude dos Denisovanos agora permitem que milhões de pessoas vivam confortavelmente ambientes de alta altitude. Suas variantes imunológicas fornecem resistência a doenças que salvam vidas populações modernas. Suas adaptações metabólicas ajudam os povos do Ártico a sobreviver ao frio extremo e as populações trópicas a lidar com o estresse pelo calor. Não herdamos deles apenas material genético aleatório, herdamos soluções evolutivas para problemas que não sabíamos que enfrentaríamos. Eles eram profetas biológicos, desenvolvendo tecnologias genéticas para desafios que só se tornariam aparentes dezenas de milhares de anos após sua extinção. No entanto, es o paradoxo que torna seu desaparecimento tão misterioso. Todos esses superpoderes genéticos, todo esse domínio biológico, todas essas vantagens evolutivas que parecem quase sobre-humanas sua sofisticação, deveriam tê-los tornado absolutamente indestrutíveis como espécie. Eles tinham apelices de seguro genéticas para todos os desafios ambientais, soluções biológicas para todos os problemas de sobrevivência, capacidades adaptativas que os tornavam a história de sucesso evolutivo definitiva. Então, por que estamos prestes a testemunhar ascenso de uma espécie que parecia catastroficamente despreparada para os desafios que os aguardavam? Tudo o que nos ensinaram sobre sucesso evolutivo está errado, e a prova está diante do espelho.
alhando para VOCê. Enquanto os Denisovanos projetavam a perfeição genética e os Neandertais construíam a supremacia física, os humanos modernos desenvolviam algo que parecia suicídio evolutivo, mas que se provou a arma mais devastadora da história da vida na Terra. Éramos fracassos, catastroficamente, obviamente, quase comicamente fracassos. E essa fraqueza nos forçou a inventar algo de que nossos primos geneticamente superiores nunca precisaram: a capacidade de transformar a impotência individual em invencibilidade coletiva. Imagine os primeiros humanos modernos há 60.000 anos, e você verá os maiores perdedores da evolução em quase todas as categorias que deveriam ser importantes para a sobrevivência. Nossos corpos eram como bastos frágeis em comparação com a robusta estrutura de fortaleza dos Neandertais. Não tínhamos os superpoderes genéticos dos Denisovanos para adaptação ambiental. Não conseguiríamos sobreviver ao frio extremo sem tecnologia, não conseguiríamos combater a megafauna com as mãos nuas, nem mesmo conseguiríamos regular nossa temperatura corporal de forma eficaz sem ferramentas e abrigo. Éramos o equivalente evolutivo de bebês prematuros tentando sobreviver em mundo projetado para gigantes. Por todos os parâmetros físicos e genéticos, éramos a espécie menos qualificada para herdar qualquer coisa, quanto mais o planeta inteiro. Mas a fraqueza, o que parece, pode ser a maior vantagem evolutiva se forcar o tipo certo de inovação. Enquanto uma família Neandertal de 4 ou 5 pessoas conseguia sobreviver independentemente usando suas capacidades físicas superiores, e grupo Denisovano conseguia se adaptar a quase qualquer ambiente usando sua flexibilidade genética. Precisávamos de algo sem precedentes na história evolutiva humana apenas para sobreviver a único inverno. Enormes redes sociais funcionando como máquinas de sobrevivência coletiva. Nossa fraqueza não nos tornou inferiores, nos tornou desesperados o suficiente para nos tornarmos algo inteiramente novo. Sítios arqueológicos revelam a escala revolucionária de cooperação humana no início da era moderna. Enquanto sítios neandertais raramente apresentam evidências de grupos maiores que 20 ou 30 indivíduos, nossos ancestrais criavam comunidades de 50, 100, às vezes 150 pessoas, trabalhando juntas com uma coordenação que ainda espanta os antropólogos. Não vivíamos apenas em grupos maiores, vivíamos como superorganismos, onde a sobrevivência individual se tornava secundária à sobrevivência coletiva, onde a aptidão genética pessoal importava menos do que o sucesso genético do grupo. Nossos acampamentos tornaram-se fábricas biológicas para a projeção de vantagens de sobrevivência que nenhum ser humano individual poderia alcançar sozinho. Essa revolução social desbloqueia capacidades que transcendiam qualquer coisa que a adaptação genética pudesse proporcionar. Enquanto os Denisovanos possuíam genes superiores de altitude, nós pudimos criar tecnologias e estratégias que nos permitiram conquistar qualquer altitude. Enquanto os Neandertais possuíam corpos mais fortes para caçar animais de grande porte, nós podíamos organizar grupos de caça que abaixam presas que nenhum indivíduo conseguia enfrentar, usando estratégias de coordenação que transformaram a fraqueza humana em supremacia predatória. Não nos adaptamos ao nosso ambiente, forçamos o ambiente se adaptar a nós. Mas a verdadeira arma foi a guerra da informação. Nós tornamos a primeira espécie na história da Terra a desenvolver a cultura como estratégia primária de sobrevivência, onde o conhecimento não morria com os indivíduos,
mas se acumulava, se aprimorava se espelhava por meio de nossas redes sociais em expanso, como uma internet biológica. Uma inovação em ferramenta descoberta por grupo na África poderia eventualmente salvar vidas na Europa. Uma estratégia de caça desenvolvida na Ásia poderia atingir populações que nunca tinham visto a presa para a qual foi projetada. Não estávamos apenas sobrevivendo geração após geração, estávamos construindo uma vantagem cumulativa que se acumulava ao longo do tempo, como juros compostos evolutivos. As evidências arqueológicas revelam essa revolução de informação com detalhes impressionantes. Enquanto nossos primos fabricavam os mesmos tipos de ferramentas que seus ancestrais fabricavam há centenas de milhares de anos, nós inovamos tão rapidamente que nossa tecnologia evoluiu visivelmente em apenas uma vida humana. Não estávamos apenas fabricando ferramentas, estávamos fabricando ferramentas para fabricar ferramentas, desenvolvendo tecnologias para desenvolver tecnologias, criando ciclos recursivos de aprimoramento que geravam capacidades adaptativas mais rapidamente do que a evolução biológica poderia igualar. Nossa fraqueza nos forçou a nos tornar a primeira espécie verdadeiramente tecnológica. Essa aceleração tecnológica só foi possível graças à nossa arquitetura social. Neandertais individuais podem ser mais inteligentes do que humanos modernos individuais, e Denisovanos individuais podem ter capacidades genéticas superiores, mas nossos grupos eram coletivamente mais inteligentes do que qualquer indivíduo de qualquer espécie. Inventamos acidentalmente algo que não seria formalmente reconhecido pela ciência pelos próximos 60.000 anos. A cognição distribuída, onde o poder de pensamento de comunidades inteiras poderia ser aplicado em desafios de sobrevivência. O momento de nossa expansão explosiva para fora da África revela a eficácia devastadora de nossa arma social. Assim como as mudanças climáticas se intensificavam, criando exatamente as condições em que adaptações genéticas superiores deveriam proporcionar vantagens decisivas, começamos a colonizar ambientes onde não tínhamos interesse em sobreviver. Não estávamos nos espelhando porque estávamos mais bem adaptados a novos ambientes. Estávamos nos espelhando porque podíamos desenvolver rapidamente adaptações culturais que funcionavam melhor do que as genéticas, criando soluços de sobrevivência em décadas que levariam milênios de evolução genética para serem alcançadas. Nossa cooperação social possibilita capacidades exponenciais de resolução de problemas que nossos primos não conseguiam igualar. Quando grupos de Denisovanos encontraram novos ambientes, eles se basearam em capacidades genéticas desenvolvidas ao longo de centenas de milhares de anos. Quando grupos de Neandertais enfrentaram novos desafios, aplicaram inteligência individual e capacidades físicas refinadas por milênios de seleção natural. Quando nos deparamos com problemas, aplicamos a inteligência coletiva de comunidades inteiras, compartilhando soluções através de redes sociais que se espalhavam por continentes. Nos tornamos único organismo de resolução de problemas, abrangendo todo o planeta, desfarcado de tribos dispersas de humanos fisicamente inferiores. Mas, à medida que nossa arma social se tornava mais poderosa, algo estava acontecendo com os Denisovanos contra o qual seus superpoderes genéticos não conseguiam se defender. Eles estavam prestes a enfrentar inimigo que tornaria todas as suas vantagens biológicas inúteis. Inimigo tão pequeno que era invencível, mas tão devastador que, em última análise, selaria seu destino evolutivo.
Os maiores sistemas imunológicos da história evolutiva humana estavam prestes a enfrentar sua primeira guerra verdadeiramente invencível. Os Denisovanos construíram o sistema imunológico mais sofisticado da história evolutiva humana, uma fortaleza biológica tão avançada que podia repelir doenças que causariam colapso demográfico em qualquer outra população humana. Sua arquitetura genética continha mecanismos de resistência para famílias virais que nunca encontramos, amíacas bacterianas que prosperavam em ambientes que nunca exploramos e desafios parasitários que sobrecarregariam as respostas médicas modernas. Eles sobreviveram a pragas que destruíram ecossistemas inteiros, desenvolvendo imunidade a amíacas patogênicas que vinham testando a sobrevivência humana por centenas de milhares de anos. Eles eram os sobreviventes biológicos definitivos, carregando tecnologias imunológicas que os tornavam quase indestrutíveis do ponto de vista de guerra contra doenças. No entanto, estavam prestes a encontrar inimigo que sua perfeição genética não conseguia reconhecer, não conseguia combater e não conseguia sobreviver, uma arma invencível viajando na corrente sanguínea de cada humano moderno que vagava por seu território. As doenças moldaram a evolução humana mais profundamente do que guerras, mudanças climáticas ou qualquer predador que já tenha perseguido nossos ancestrais. Mas os Denisovanos pareciam ter decifrado completamente o código patogênico. A análise genética revela variantes do sistema imunológico tão sofisticadas que sugerem que essas populações sobreviviam rotineiramente a pressos de doenças que teriam causado eventos de extinção em outras espécies humanas. Eles carregavam genes de resistência viral que os cientistas ainda estudam hoje, incluindo adaptáticos a patógenos que nunca encontramos. Suas capacidades de produção de glóbulos brancos, mecanismos de resposta de células T e sistemas de geração de anticorpos eram como laboratórios de armas biológicas, fortalecidos por milênios de sobrevivência em ambientes onde a pressão de doença era constante, implacável e absolutamente letal para qualquer população que não tivesse suas vantagens genéticas. Mas a perfeição evolutiva em uma área pode se tornar suicídio evolutivo quando as regras do jogo mudam repentinamente. As incríveis adaptáticos imunológicas dos Denisovanos eram extremamente focadas em seus ambientes específicos, seus patógenos familiares, seus conhecidos desafios evolutivos. Eles estavam preparados para tudo o que seu mundo lhes havia lançado ao longo de centenas de milhares de anos de refinamento genético, tudo, exceto o que vinha inteiramente de fora de seu mundo. Eles haviam construído sistemas imunológicos projetados para combater as doenças da Ásia, não as doenças da África. E os humanos modernos, expandindo-se para fora do nosso continente ancestral, eram laboratórios ambulantes de guerra biológica, carregando arsenais patogênicos que o sistema imunológico denisovano jamais havia encontrado. Imagine aquele primeiro contato em algum lugar da Ásia Central, talvez ao longo do que viria se tornar a Roda de Seda, onde grupo de caçadores de Denisova encontra algo sem precedentes em sua experiência evolutiva. Humanos modernos, carregando em seus corpos armas microscópicas que nenhuma superpotência genética poderia antecipar. Não estávamos intencionalmente trazendo guerra biológica para seus territórios. Estávamos simplesmente carregando as doenças de nossa terra natal africana, patógenos contra os que nosso sistema imunológico lutava há centenas de milhares de anos, microorganismos que moldaram nosso desenvolvimento genético desde antes mesmo de nossa espécie existir. Para nós,
esses eram desafios de saúde administrativos. Para populações que nunca os haviam enfrentado, eram eventos de extinção prestes a acontecer. A diáspora humana para fora da África não foi apenas uma migração, foi colonialismo biológico inadvertido em escala planetária. Todas as populações que contatamos enfrentam o mesmo padrão devastador. Primeiro encontro, depois transmissão de doenças, depois catástrofe demográfica. Não se tratava de uma guerra biológica maliciosa, era a realidade simples e brutal de que populações isoladas não têm imunidade a patógenos estrangeiros, especialmente patógenos que coevoluram com diferentes populações humanas por centenas de milhares de anos. Estávamos inadvertidamente carregando armas biológicas que poderiam causar colapsos populacionais em qualquer grupo que não tivesse sido exposto a ambientes com doenças africanas. A tragédia dos Denisovanos foi que suas vantagens genéticas, na verdade, os tornaram mais vulneráveis e não menos. Seus sistemas imunológicos eram tal precisamente calibrados para seus ambientes específicos de doenças que encontrar patógenos africanos era como redes de computadores sofisticadas sendo atacadas por vírus que eles não tinham programação para reconhecer. Seus glóbulos brancos, treinados por milênios no combate a doenças asiáticas, não conseguiam identificar ameaças que nunca haviam encontrado. Seus sistemas de produção de anticorpos, aperfeiçoados para patógenos familiares, não conseguiam gerar respostas a invasores microbianos que operavam por regras biológicas completamente diferentes. Evidências arqueológicas sugerem que o colapso não foi imediato, mas sim em cascata, como pecas de domino caindo sobre continente inteiro. Sítios denisovanos que demonstraram ocupação contínua por dezenas de milhares de anos começaram a apresentar sinais de estresse demográfico há cerca de 50.000 anos, coincidindo exatamente com as primeiras evidências de expansão humana moderna pela Ásia. Comunidades que antes abrigavam centenas de indivíduos, de repente, apresentam evidências de grupos muito menores. Tecnologias de ferramentas, que antes eram sofisticadas e variadas, tornaram-se mais simples e padronizadas, sugerindo que populações sob severo estresse de sobrevivência estavam perdendo o conhecimento especializado que comunidades prósperas conseguiam manter. As evidências genéticas contam uma história ainda mais comovente de colapso demográfico acelerado pela pressão de doenças. A análise de DNA revela que, à medida que as populações de Denisova decaíam, os sobreviventes buscavam cada vez mais o resgate genético por meio do cruzamento com humanos modernos, não ocasionalmente, como encontros românticos entre diferentes espécies humanas, mas sistemática e desesperadamente. À medida que comunidades em extinção tentavam manter populações reprodutoras viáveis por todos os meios disponíveis. Esse material genético estava sendo absorvido pela nossa linhagem não por meio de intercâmbio cultural ou coexistência pacífica, mas pelo desespero matemático de populações pequenas demais para sobreviver de forma independente. Populações modernas na Papua Nova Guiné e na Austrália aborigene carregam altas porcentagens de DNA denisovano não porque seus ancestrais fossem particularmente atraídos por parceiros denisovanos, mas porque essas regiões representavam refúgios. Os últimos lugares onde as populações denisovanas sobreviveram o suficiente para cruzar extensivamente com migrantes humanos modernos antes que esse próprio colapso demográfico se tornasse irreversível. Essas assinaturas genéticas representam os capítulos finais da história denisovana,
onde a sobrevivência significava absorção genética em vez de existência cultural independente. A ironia mais cruel é que muitas variantes genéticas dos Denisovanos se mostraram incrivelmente vantajosas para as populações humanas modernas que as herdaram. Suas inovações no sistema imunológico proporcionaram resistência a doenças que salvam vidas hoje. Suas adaptações metabólicas ajudaram as populações humanas a sobreviver em condições ambientais extremas. Seus aprimoramentos sensoriais e fisiológicos aprimoraram as capacidades de sobrevivência humana de maneiras que ainda estamos descobrindo. Mas, quando reconhecemos o valor de suas inovações genéticas, as comunidades que as desenvolveram ao longo de centenas de milhares de anos já estavam extintas, existindo apenas como ecos moleculares no DNA de populações que as destruíram inadvertidamente. No entanto, a doença foi apenas o ato de abertura na história de extinção dos Denisovanos. Enquanto pathogenos enfraquecem suas populações e as forçavam a se dividir em grupos menores e mais vulneráveis, os humanos modernos estavam prestes a desencadear algo ainda mais devastador do que a guerra biológica, algo que transformaria continentes inteiros e tornaria os ambientes que os Denisovanos dominaram por milênios completamente inabitáveis para suas estratégias especializadas de sobrevivência. Os humanos modernos não apenas transportaram doenças através dos continentes, carregamos algo muito mais devastador e permanente, a capacidade de remodelar conscientemente ecossistemas inteiros, transformando paisagens que sustentam populações denisovanas por centenas de milhares de anos em ambientes alienígenas, onde seus superpoderes genéticos se tornaram passivos evolutivos de noite para o dia. Não se tratava de uma mudança ambiental gradual a qual as populações pudessem se adaptar ao longo de milênios. Tratava-se de uma guerra ecológica conduzida na velocidade de inovação humana, transformando ambientes estáveis em paisagens caóticas, onde a sobrevivência exigia estratégias completamente diferentes daquelas que a genética denisovana vinha aperfeiçoando há meio milhão de anos. As evidências do nosso impacto ecológico estão escritas em núcleos de pólen, camadas de extinção e depósitos de sedimentos em todos os continentes que colonizamos. Onde quer que os humanos modernos tenham estabelecido assentamentos permanentes, a assinatura ambiental muda drasticamente em apenas alguns milhares de anos, às vezes, em séculos. Legos que mantiveram padrões ecossistêmicos estáveis por dezenas de milhares de anos repentinamente apresentam mudanças radicais em espécies de plantas, populações de animais e até mesmo na química básica do solo. Isso não foi uma mudança climática natural ou evolução ambiental gradual. Foi uma engenharia ecossistêmica conduzida por uma espécie que aprendeu a manipular os sistemas naturais como ferramentas de sobrevivência, transformando paisagens inteiras para atender às necessidades humanas, em vez de adaptar o comportamento humano para atender aos requisitos de paisagem. Imagine o mundo denisovano antes de nossa chegada. Vastas pastagens abrigando rebanhos de megafauna que pastavam pelas mesmas rotas migratórias há milênios, sistemas florestais estáveis onde as mesmas estratégias de caça funcionavam há centenas de milhares de anos. Ciclos sazonais previsíveis onde fontes de água, disponibilidade de alimentos e locais de abrigo seguiam padrões tão confiáveis que adaptações genéticas podem ser calibradas para explorá-los com extraordinária precisão. Os denisovanos não estavam apenas adaptados a esses ambientes, eles eram produtos evolutivos dessas relações ecológicas específicas,
Com toda sua existência biológica e cultural dependente da estabilidade ambiental que persiste desde antes mesmo da existência dos humanos modernos como espécie separada. Mas truximos algo revolucionário e aterrorizante, o uso sistemático do fogo como arma ecológica. Enquanto outras espécies humanas usavam o fogo para cozinhar e aquecer, descobrimos que o fogo poderia ser usado como uma ferramenta em escala paisagística para remodelar ecossistemas inteiros e melhor atender às nossas necessidades de sobrevivência. Queimamos florestas para criar pastagens que concentrariam animais de caça em áreas de caça privativas. Queimamos pastagens para eliminar a cobertura de predadores e competidores. Queimamos bacias hidrográficas inteiras para forcar mudanças nos padrões de migração animal, no fluxo de água e na composição da comunidade vegetal. Neo estivamos apenas vivendo dentro dos ecossistemas existentes, estivamos ativamente os redesenhando de acordo com as especificações humanas. O exemplo australiano revela a escala e velocidade devastadoras dessa guerra ecológica. Quando os humanos modernos chegaram à Austrália, há cerca de 50.000 anos, o continente sustentava ecossistemas estáveis há milhões de anos, incluindo populações descendentes de Denisovanos que caçavam com sucesso a megafauna australiana há potencialmente 100.000 anos. 10.000 anos após a chegada dos humanos modernos, piscar de olhos evolucionário, mais de 90% das espécies animais de grande porte da Austrália foram extintas. Todo o ecossistema continental se transforma de dominado por herbívoros massivos e seus predadores especializados para a paisagem australiana moderna de espécies menores e mais generalizadas. Neo se trata de uma extinção gradual causada pelas mudanças climáticas, trata-se de rápido colapso do ecossistema causado pela agricultura humana com gravidos e pela caça sistemática de megafauna. A tragédia denisovana foi que suas vantagens genéticas se tornaram armadilhas evolutivas quando os ambientes aos que estavam adaptados desapareceram. Suas sofisticadas adaptações à altitude seriam inúteis se queimamos as florestas de alta altitude das que dependiam para abrigo e recursos. Suas diversas capacidades alimentares não significariam nada se levássemos à extinção a megafauna em que se especializavam na caça. Suas modificações genéticas para o frio não poderiam ajudá-los se eliminássemos as comunidades vegetais que forneciam seus alimentos tradicionais de inverno. Sua resistência a doenças seria irrelevante se a perturbação ecológica destruísse as bases de recursos de que suas comunidades precisavam para manter tamanhos populacionais viáveis. Evidências arqueológicas mostram que esse padrão se repete por toda Ásia com uma consistência implacável. Sítios denisovanos que demonstraram ocupação contínua por dezenas de milhares de anos repentinamente apresentam sinais de escassez de recursos, declínio populacional e eventual abandono em apenas alguns milênios após a primeira presença humana moderna em suas regiões. Não estivamos apenas competindo com eles pelos recursos existentes, estivamos eliminando sistematicamente os recursos dos que dependia toda sua estratégia evolutiva, forçando-os a viver em ambientes cada vez mais marginais, onde suas adaptações especializadas proporcionavam vantagens de sobrevivência cada vez menores. O timing revela a eficiência calculada desse ataque ecológico. As mudanças climáticas já estavam forçando as populações de Denisova a se refugiaram onde estavam mais concentradas e, portanto, mais vulneráveis à manipulação ambiental sistemática.
Quando os humanos modernos chegaram com o manejo de ecossistemas basado no fogo, estratégias coordenadas de caça a megafauna e técnicas de modificação rápida de habitat, visamos exatamente os ambientes onde os sobreviventes de Denisova tentavam manter seus estilos de vida tradicionais. Estivamos, sempre, conduzindo genocidio ecológico contra populações cujas estratégias de sobrevivência exigiam estabilidade ambiental que estivamos destruindo sistematicamente. Análises isotópicas modernas de restos de Denisovanos de seus últimos milênios mostram que suas dietas se tornaram cada vez mais restritas e nutricionalmente inadequadas, sugerindo que populações que antes desfrutavam de uma diversidade alimentar que abrangia desde recursos marinhos a alimentos vegetais de altitude estavam sendo forçadas a nichos ecológicos cada vez mais restritos. Eles estavam literalmente morrendo de fome em paisagens nas que seus ancestrais prosperaram por centenas de milhares de anos. Não porque as paisagens estivessem mudando naturalmente, mas porque a modificação ecológica humana estava tornando suas estratégias tradicionais de sobrevivência impossíveis de manter. Sítios rupestres onde ocupacos denisovanas e humanas modernas se sobrepõem fornecem as evidências mais assustadoras dessa substituição ecológica ocorrendo em tempo real. Essas camadas arqueológicas mostram materiais culturais denisovanos se tornando progressivamente mais simples e menos diversos, indicando populações sob crescente estresse de sobrevivência, enquanto camadas humanas modernas mostram populações em expansão com tecnologias cada vez mais sofisticadas, projetadas especificamente para manipulação ambiental. Não se tratava de conquista por competição direta, tratava-se de substituição ecológica, onde populações humanas inteiras estavam sendo exterminadas pela fome devido a mudanças ambientais as que não conseguiam se adaptar com rapidez suficiente. Mas o golpe final para os denisovanos não foi apreciado de doença ou a destruição ecológica, foi algo que assombraria a evolução humana para sempre, a matemática da absorção genética, onde a sobrevivência só se tornou possível pela renúncia da própria identidade que tornou a sobrevivência possível em primeiro lugar. O fim dos denisovanos não foi evento dramático de extinção que os paleontólogos pudessem apontar em camadas rocosas ou sítios arqueológicos. Foi algo muito mais insidioso e doloroso. Uma lenta dissolução genética em que sobreviver significava desaparecer no DNA de seus conquistadores, perdendo sua identidade cultural a cada casamento, e que nada restasse além de fragmentos moleculares na corrente sanguínea de populações que jamais saberiam seus nomes. Tratava-se de uma extinção por absorção, em que a escala final enfrentada pelas últimas comunidades denisovanas não era entre a morte e sobrevivência, era entre a morte e se tornar algo completamente diferente. A genética populacional revela pesadelo matemático que nenhuma superioridade genética poderia resolver. Quando as populações humanas came abaixo de certos limites críticos, geralmente entre 50 e 500 indivíduos reprodutores, dependendo das condições ambientais, a sobrevivência torna-se biologicamente impossível sem a contribuição genética de populações externas. A depressão endogâmica torna-se inevitável. Os defeitos genéticos se multiplicam, as taxas de fertilidade despencam, a mortalidade infantil dispara e o sistema imunológico fica comprometido pela falta de diversidade genética. Os denisovanos, apesar de possuírem a genética adaptativa mais sofisticada da história evolutiva humana, atingirão essa espiral de morte demográfica na maior parte da sua área de distribuição.
Imagine as últimas comunidades de Denisova espalhadas pela Asia há cerca de 30.000 anos. Grupos isolados de 20, 30, talvez 50 indivíduos amontoados em cavernas de Sibéria e o Sudeste Asiático, em número pequeno demais para sustentar populações reprodutoras saudáveis. Mas orgulhosos demais de sua herança ancestral para simplesmente se renderam à extinção. Neo eram sobreviventes aleatórios, eram os últimos repositórios de conhecimento genético que levaram meio milhão de anos para se acumular, carregando seu DNA as soluções evolutivas para os desafios de sobrevivência que a ciência moderna ainda luta para compreender. No entanto, eles enfrentavam uma escala impossível. Manter sua pureza genética e versus filhos sofrerem as consequências biológicas de endogamia, ao buscar resgate genético das próprias populações cuja expansão os estava levando à extinção. Eles escolherão a sobrevivência, e a análise moderna de DNA revela o quão sistemática e desesperada essa escala se tornou. A integração genética denisovana nas populações humanas modernas neo foi ocasional ou romântica, foi extensa, coordenada e conduzida como preciso matemática de populações que escolherão conscientemente a absorção genética como seu único caminho para a continuidade biológica. As mulheres denisovanas sobreviventes estavam tendo filhos com homens humanos modernos taxas que só poderiam ocorrer se as comunidades denisovanas estivessem ativa e deliberadamente buscando resgate genético de populações externas, trocando sua independência cultural pela viabilidade biológica de seus filhos. A evidência genética conta uma história que partiria seu coração se você pudesse vê-la acontecendo em tempo real. À medida que as populações denisovanas despencavam abaixo de níveis sustentáveis, o casamento com humanos modernos tornou-se não apenas comum, mas essencial para a projeção de descendentes saudáveis. A cada geração, as porcentagens genéticas denisovanas se diluíam ainda mais, o conhecimento cultural denisovano se perdia à medida que as crianças cresciam em comunidades cada vez mais miscigenadas, e as línguas denisovanas desapareciam à medida que restavam cada vez menos pessoas que as falavam fluentemente. Bibliotecas inteiras de conhecimento ecológico, inovações tecnológicas e tradições espirituais, transmitidas por centenas de milhares de anos, desapareceram para sempre, deixando apenas fragmentos de DNA como evidência de sua existência. Essa salvação genética teve o custo cultural máximo, o apagamento completo da identidade denisovana como experiência humana distinta. Tecnologias que lhes permitiram prosperar em ambientes aos quais nenhuma outra espécie humana poderia sobreviver foram esquecidas quando os últimos mestres artistas ficaram sem aprendizes para ensinar. Histórias orais que preservaram meio milhão de anos de experiência humana moram como os últimos contadores de histórias fluentes. Estruturas sociais, crenças religiosas e tradições artísticas que representavam experimentos únicos na consciência humana desapareceram tão completamente como se nunca tivessem existido, deixando apenas ecos genéticos em populações que jamais compreenderiam o que haviam herdado. O processo não foi uniforme em toda a sua extensão, e os variacos revelam o desespero de seus séculos finais. No Sudeste Asiático e na Melanesia, onde o isolamento geográfico proporcionou mais tempo para a mistura demográfica gradual, porcentagens maiores de DNA denisovano sobreviveram em populações modernas, 86% em alguns grupos de Papua Nova Guiné, sugerindo que seus ancestrais eram essencialmente comunidades híbridas,
onde as contribuicos dos Denisovanos e dos humanos modernos eram quasigues. Mas na Asia Central e na Siberia, onde a pressão populacional dos humanos modernos foi mais intensa e perturbação ambiental mais severa, as assinaturas genéticas denisovanas são quase imperceptíveis, sugerindo populações que foram subjugadas tão rapidamente que tiveram pouca oportunidade de integração gradual. A ironia mais cruel é que muitas variantes genéticas denisovanas se mostraram incrivelmente valiosas para as populações humanas modernas que as absorveram. Suas adaptações à altitude agora permitem que milhões de tibetanos vivam confortavelmente em altitudes que incapacitariam os povos das terras baixas. As inovações em seu sistema imunológico proporcionam resistência a doenças que salvam vidas em populações ao redor do mundo. Sua flexibilidade metabólica ajuda populações árticas e trópicas a sobreviver em extremos ambientes que desafiariam qualquer outra genética humana. Não herdamos apenas material genético aleatório deles, herdamos suas soluções evolutivas para problemas que nem sabíamos que enfrentaríamos, tornando-nos mais adaptáveis, mais resilientes e mais capazes de sobreviver em ambientes diversos do que jamais poderíamos ter sido sozinhos. Técnicas genéticas modernas podem mesmo estimar quando diferentes populações denisovanas finalmente desapareceram como comunidades distintas. A integração mais recente de DNA denisovano em genomas humanos modernos data de cerca de 15.000 anos atrás em algumas populações asiáticas, sugerindo que comunidades isoladas denisovanas sobreviveram muito mais do que se pensava. Possivelmente tempo suficiente para que algumas sociedades tradicionais pudessem preservar memórias orais desses encontros finais em suas narrativas culturais, embora jamais os reconhecemos como relatos históricos e neo-mitológicos. No entanto, enquanto os denisovanos se dissolviam na memória genética, seus primos, os neandertais, demonstravam por que algumas espécies humanas duram mais que outras, e por que sua estratégia de sobrevivência acabaria por condená-los ao mesmo destino, revelando o fator mais importante que determina que as linhagens humanas herdam o futuro e que se tornam notas de rodape evolucionárias. Os neandertais deveriam ter desaparecido como os denisovanos, enfrentaram doenças idênticas, guerras ecológicas idênticas, pressões demográficas idênticas de expansão das populações humanas modernas. No entanto, sobreviveram por mais de 10.000 anos, mantendo sua identidade cultural e controle territorial a 28.000 anos atrás, tempo suficiente para deixar extensos registros arqueológicos de suas lutas finais. Sua sobrevivência prolongada revela exatamente por que algumas espécies humanas perduram enquanto outras desaparecem, mas seu destino final demonstra por que os fatores que permitem a sobrevivência a curto prazo podem se tornar armadilhas mortais evolutivas a longo prazo. A história dos neandertais é uma aula magistral sobre como vantagens evolutivas podem se transformar em desvantagens evolutivas quando as regras de sobrevivência mudam mais rápido do que a capacidade de adaptação genética. Os neandertais fizeram o que parecia ser uma aposta evolutiva brilhante, especialização extrema para condições ambientais específicas, em vez da abordagem generalista dos humanos modernos ou da estratégia de metamorfose ambiental dos denisovanos. Enquanto seus primos se espalhavam por múltiplos ambientes ou desenvolviam redes sociais complexas, os neandertais se esforçaram para se tornar os humanos europeus definitivos da era glacial. Seus corpos eram obras-primas biológicas de engenharia do frio, compactos, fortemente musculosos,
com taxas metabólicas calibradas para extraer o máximo de energia de dietas ricas em gordura e manter a temperatura corporal central em condições que materiam os humanos modernos. Seus cerebros eram, na verdade, mais do que os nossos, em mídia, replitos de arquitetura neural especificamente otimizada para processar informações espaciais tridimensionais complexas e manter mapas mentais detalhados de territórios de caca. Essa estratégia de especialização proporciona vantagens cruciais que os Denisovanos, mais generalizados, não conseguirão igualar quando a expansão humana moderna começou. Os Neandertais não buscavam ocupar todos os nichos ecológicos ou se adaptar a todos os ambientes possíveis. Eles haviam conquistado territórios específicos onde suas vantagens eram tão avassaladoras que a competição humana moderna era severamente limitada. Nas florestas congeladas de Europa da era glacial, com suas adaptações superiores ao frio, tecnologias especializadas de caca e conhecimento profundo das condições locais acumulado ao longo de 200.000 anos, eles não apenas conseguirão manter seu território, mas também prosperar ao lado das populações humanas modernas. Evidências arqueológicas mostram que os Neandertais não apenas sobreviveram ao contato inicial com os humanos modernos, eles demonstraram notável resiliência e adaptação à pressão competitiva. Sítios arqueológicos por toda a Europa revelam populações neandertais adaptando tecnologias humanas modernas quando se mostram úteis, desenvolvendo novas técnicas de fabricação de ferramentas em resposta a mudanças nas condições e mesmo expandindo-se para novos territórios conforme as condições da era glacial se alteravam. Eles não foram vítimas passivas de expansão humana moderna, eram competidores ativos, respondendo a desafios demográficos e tecnológicos com inovações que lhes permitiram manter seus estilos de vida tradicionais por milhares de anos após o contato inicial. Algumas populações neandertais demonstraram uma adaptação tão bem-sucedida à presença humana moderna que, de fato, aumentaram suas áreas territoriais e desenvolveram tecnologias mais sofisticadas durante as fases iniciais de coexistência. Sítios como a Caverna de Gorum, em Gibraltar, demonstram que comunidades neandertais mantinham tradições culturais complexas, criavam arte sofisticada e mesmo desenvolviam novas estratégias de caça 28.000 anos atrás. Mais de 20.000 anos após a chegada dos humanos modernos à Europa. Eles estavam provando que espécies humanas especializadas podiam competir com sucesso com espécies generalistas sob as condições ambientais adequadas. Mas sua estratégia de sobrevivência continha as sementes de sua destruição final. A mesma especialização que os tornou dominantes na Europa da era glacial tornou-se uma armadilha demográfica mortal quando as mudanças climáticas começaram a transformar seus ambientes especializados há 30.000 anos. À medida que as geleiras recuavam, as florestas se expandiam e megafauna em que se especializavam na caça desaparecia ou migrava para outras regiões. As condições ambientais que haviam favorecido as adaptações genéticas e culturais dos neandertais começaram a desaparecer mais rápido do que a evolução biológica conseguia compensar. Os humanos modernos, com sua flexibilidade social e capacidade de adaptação cultural, conseguirão se adaptar a ambientes em constante mudança em apenas uma geração, desenvolvendo novas tecnologias, modificando estruturas sociais e compartilhando inovações em nossas redes em expansão. Os neandertais,
presos e especializicos genéticas refinadas ao longo de centenas de milhares de anos e atradicos culturais otimizadas para condições ambientais específicas, não conseguirão se adaptar com rapidez suficiente às mudanças ambientais que ocorrem em décadas, em vez de milênios. Suas vantagens evolutivas tornarão-se ancoras evolutivas, prendendo-os a condições ambientais que estavam desaparecendo. As populações finais de Neandertais revelam essa trágica transformação em detalhes de acordo ao coração. A análise genética mostra sinais crescentes de depressão endogâmica à medida que as populações se isolavam em refúgios ambientais cada vez menores. Suas tecnologias diferentes, na verdade, tornarão-se mais simples com o tempo, em vez de mais sofisticadas, sugerindo que o conhecimento cultural estava se perdendo à medida que as populações decaem e artistas especializados morriam sem aprendices para herdar suas habilidades. Eles estavam literalmente se esquecendo de como ser Neandertal, à medida que sua base demográfica se tornava pequena demais para manter sua complexidade cultural tradicional. A principal diferença que permitiu aos Neandertais sobreviver por mais tempo do que os Denisovanos foi precisamente o que, em última análise, os tornou mais vulneráveis às mudanças ambientais. Sua distribuição geográfica mais limitada e seu nicho ambiental especializado significavam que eles não competiam com os humanos modernos em todos os lugares, apenas em habitats específicos onde suas vantagens eram claras. Isso reduziu a pressão de competição direta e permitiu uma coexistência mais longa. Mas essa mesma limitação territorial os tornou catastroficamente vulneráveis quando seus ambientes especializados desapareceram, deixando-os sem para onde recuar e sem estratégias alternativas de sobrevivência. Análises genéticas modernas revelam que todas as populações humanas neo-africanas carregam de 4% de DNA Neandertal, em comparação com percentagens muito menores e geograficamente mais restritas de Denisova. Isso sugere que a interação entre Neandertais e humanos modernos foi mais extensa, mais duradoura e envolve trocas demográficas mais equilibradas do que a absorção desesperada que caracterizou a sobrevivência final dos Denisovanos. No entanto, o resultado final foi idêntico. A integração genética como única alternativa à extinção completa. O objetivo final dos Neandertais demonstra por que a especialização, apesar de suas vantagens de curto prazo em ambientes estáveis, torna-se problema evolutivo em períodos de rápidas mudanças. Seus investimentos nas condições europeias da era glacial tornaram-se dívidas evolutivas quando essas condições desapareceram, provando que mesmo as adaptações biológicas mais sofisticadas podem se tornar obstáculos à sobrevivência quando as mudanças ambientais superam a capacidade adaptativa. Mas isso levanta a questão fundamental sobre a sobrevivência humana. Neandertais especializados e Denisovanos geneticamente supercarregados falharão diante de mudanças rápidas, porque os humanos modernos, a espécie humana mais generalizada, menos impressionante fisicamente e mais dependente do meio ambiente, obtiveram sucesso onde seus primos superiores falharão? A resposta revela a pasta evolutiva mais perigosa da humanidade. Essa revelação mais chocante na história da evolução humana. Os humanos modernos, a espécie que finalmente conquista todos os ambientes da Terra, chegarão mais perto da extinção completa do que os Neandertais ou os Denisovanos. Nossa vitória não foi inevitável, não se basou em adaptações superiores e certamente não foi alcançada por meio de vantagens biológicas. Foi acidental,
Frágil e alcançada por meio de estratégias de sobrevivência tão arriscadas que deveriam ter nos destruído muito antes de encontrarmos nossos primos supostamente inferiores. Sobrevivemos neo porque éramos os mais aptos, mas porque estávamos dispostos a arriscar tudo em estratégias que beiravam o suicídio evolutivo. A análise genética das populações humanas modernas revela quedas demográficas tão severas que, comparqueo, fazem com que os gargalos populacionais dos neandertais e dos denisovanos percam estáveis. A população reprodutora efetiva que do origem a todos os humanos neo-africanos pode ter quedado para apenas 1000 indivíduos há cerca de 70.000 anos. Uma catástrofe demográfica que deveria ter exterminado nossa espécie antes mesmo de deixarmos nosso continente ancestral. Passamos por múltiplas quais extincos durante nossa expansão para fora da África, quedas populacionais durante a colonização da Ásia, desastres demográficos durante a colonização da Austrália e crises de sobrevivência tão severas que populações continentais inteiras foram fundadas por grupos pequenos o suficiente para caber em uma sala de aula universitária moderna. No entanto, esses eventos de quais extinção nos ensinaram algo que nem os neandertais nem os denisovanos jamais aprenderam. Como sobreviver como uma rede, em vez de populações isoladas. Quando as comunidades humanas modernas enfrentam o colapso demográfico, em vez de depender de adaptações genéticas como os denisovanos ou de especialização ambiental como os neandertais, desenvolvemos algo sem precedentes na história evolutiva humana. Sistemas de comunicação e apoio mútuo que abrangem continentes e permitiram que populações amplamente separadas funcionassem como único organismo de sobrevivência. Evidências arqueológicas mostram que populações humanas modernas mantêm conexões culturais e tecnológicas por milhares de quilômetros de território hostil. Tecnologias de ferramentas, estilos artísticos, marcadores genéticos e mesmo elementos linguísticos revelam redes de comércio e sistemas de troca de informações operando em escalas que superam qualquer coisa vista em populações neandertais ou denisovanas. Não sobrevivemos apenas localmente, sobrevivemos como espécie, onde o sucesso ou fracasso de populações individuais se tornava secundário ao sucesso ou fracasso de toda a rede humana. Esse efeito de rede proporciona uma vantagem crucial na competição final pelo domínio planetário. Quando as mudanças climáticas, a pressão de doenças ou o esgotamento de recursos sobrecarregaram as populações humanas modernas locais, os sobreviventes poderão receber apoio tecnológico, conhecimento cultural e mesmo resgate genético de populações a milhares de quilômetros de distância. Inconscientemente, criamos a primeira apelice de seguro global, onde a extinção local não significava extinção de espécies, pois o conhecimento sobre sobrevivência e diversidade genética estavam distribuídos por redes continentais, em vez de concentrados em comunidades isoladas. Mas nossa aposta evolutiva mais perigosa foi demográfica. Em vez de manter populações em níveis sustentáveis como nossos primos, apostamos tudo no crescimento reprodutivo exponencial que consistentemente nos leva além da capacidade de suporte de nossos ambientes imediatos. As populações humanas modernas se expandirão tão rapidamente que rotineiramente superamos nossas taxas de mortalidade por procriação, mesmo diante de perdas catastróficas devido a doenças, predicção ou desastres ambientais. Sobrevivemos por puro impulso reprodutivo, repondo as perdas tão rapidamente que quedas populacionais temporárias não conseguirão nos levar à extinção antes de recuperação.
essa estratégia era incrivelmente arriscada e quase falhou diversas vezes. O crescimento populacional exponencial significava que excedíamos consistentemente a capacidade de recursos de nossos ambientes, forçando a expansão constante para novos territórios onde não tínhamos experiência prévia de sobrevivência nem adaptações especializadas. Não conseguíamos estabelecer relações ecológicas estáveis como os Denisovanos ou ocupar nichos especializados como os neandertais, tínhamos que continuar nos movendo, continuar crescendo, continuar inovando ou enfrentar o colapso demográfico quando o tamanho de nossa população excedesse a disponibilidade de recursos. A análise genética moderna revela gargalos que indicam graves quedas populacionais durante nossa expansão pela Ásia, desastres demográficos durante a colonização da Austrália e crises de sobrevivência durante a colonização das Américas. Em cada uma dessas ocasiões, sobrevivemos não porque estávamos mais bem adaptados a novos ambientes, mas porque nossas conexões em rede e estratégias reprodutivas nos permitiram recuperar-nos de perdas que teriam resultado em populações mais estáveis e sustentáveis. Fomos a espécie invasora que prosperou por meio do caos demográfico e não da aptidão ambiental. Nossa vantagem final foi nossa disposição de apostar em inovações tecnológicas e sociais completamente não testadas, em vez de confiar em estratégias biológicas ou culturais comprovadas. Enquanto os neandertais refinavam as tecnologias existentes e os denisovanos dependiam de adaptações genéticas, nós desenvolvemos consistentemente novas abordagens radicais para os desafios de sobrevivência, agricultura, domesticação de animais, metalurgia, sistemas de escrita, hierarquias sociais complexas, não porque essas inovações fossem obviamente superiores, mas porque nossa dinâmica populacional instável exigia constante adaptação para sobreviver em ambientes aos quais não pertenciamos. A trágica ironia é que as mesmas estratégias de sobrevivência que nos tornaram a espécie dominante também nos tornaram a mais destrutiva ambientalmente. Nossa abordagem em rede para a sobrevivência nos permite coordenar a exploração de recursos em escalas continentais, extraindo materiais de ecossistemas inteiros para sustentar populações em regiões completamente diferentes. Nossas apostas demográficas nos levaram a superpovoar consistentemente ambientes locais, forçando uma expansão que transforma paisagens inteiras para acomodar o crescimento populacional humano. Nossa obsessão por inovação nos levou a desenvolver tecnologias que poderiam remodelar os ecossistemas planetários mais rapidamente do que a seleção natural conseguiu adaptar outras espécies a ambientes modificados pelo homem. Não superamos os neandertais e os denisovanos por meio de uma aptidão biológica superior. Nós os superamos por meio de uma instabilidade demográfica superior e caos tecnológico que as espécies nativas não conseguirão igualar. Fomos o equivalente evolutivo de uma espécie invasora que prospera não por adaptação, mas por meio de perturbações reprodutivas e culturais as que as espécies estabilizadas não conseguem responder com rapidez suficiente. Nossa vitória foi alcançada por meio de estratégias tão ambientalmente insustentáveis que ainda lidamos com suas consequências 40.000 anos depois. E agora, à medida que nos aproximamos da próxima fase da evolução humana, estamos prestes a descobrir que o desaparecimento dos denisovanos é a chave para entender não apenas o nosso passado, mas o nosso futuro, e a escala que em breve enfrentaremos entre a extinção e transformação. A história do desaparecimento dos denisovanos não tem nada a ver com extinção,
Trades e de estratégia de sobrevivência mais radical de história de vida na Terra, e contem achave para a compreensão neo apenas de evolução humana, mas também do futuro de própria inteligência. Em laboratórios ao redor do mundo, cientistas estão fazendo descobertas que mudarão fundamentalmente a forma como entendemos o que significa para uma espécie sobreviver, o que significa ser humano e o que significa herdar o futuro. Os Denisovanos neo desapareceram. Eles foram pioneiros em uma forma de imortalidade biológica que só agora estamos começando a reconhecer, e sua estratégia pode ser a única coisa que permite a inteligência sobreviver aos desafios que virão. A cada ano, surgem revelações que tornam a história dos Denisovanos mais extraordinária e relevante para o nosso momento atual. Seu DNA neo contem apenas soluções genéticas para os problemas que eles enfrentam. Ele contem soluções para problemas que enfrentamos agora e para problemas que ainda não encontramos. À medida que as mudanças climáticas empuram as populações humanas para ambientes de alta altitude, os genes denisovanos estão permitindo que as populações tibetanas prosperam em condições que incapacitariam a maioria dos humanos. À medida que novas doenças surgem a partir de perturbações ambientais, as variantes imunológicas denisovanas estão fornecendo resistência a patógenos que não existiam quando seus portadores originais moram há 40.000 anos. À medida que nossas dietas se tornam cada vez mais artificiais e nossos ambientes se tornam mais extremos, as adaptações metabólicas denisovanas estão ajudando as populações modernas a sobreviver a condições que seus genes resolverão centenas de milhares de anos antes que essas condições existissem. Em laboratório de genética moderno, onde pesquisadores sequenciam DNA antigo, VOCê testemunha algo sem precedentes na história planetária, uma espécie extinta sendo ressuscitada gene de cada vez, neo corpo, mas função, neo como indivíduos, mas como soluções biológicas tão profundamente arraigadas em populações vivas que se tornarão imortais. Os Denisovanos fizeram a aposta evolutiva definitiva. Trocaram a sobrevivência da espécie pela imortalidade genética, incorporando suas adaptações tão profundamente no DNA humano que sobreviveriam enquanto os humanos sobrevivessem, independentemente do que acontecesse com a cultura humana, a civilização humana ou o mesmo com os corpos humanos. Esta descoberta está revolucionando a forma como os cientistas entendem a extinção, a evolução e própria sobrevivência. Estamos percebendo que sobrevivência de espécies pode ser conceito primitivo comparado com sobrevivência genética, que a estratégia evolutiva mais bem-sucedida pode não ser manter populações separadas indefinidamente, mas sim integrar vantagens adaptativas outras linhagens bem-sucedidas antes que o colapso demográfico torna a sobrevivência independente impossível. Os Denisovanos podem ter sido os primeiros humanos verdadeiramente piores espécies, demonstrando que a inteligência pode evoluir além das limitações biológicas que restringem todas as outras formas de vida. As implicações são impressionantes para o nosso momento evolutivo atual. A civilização humana está criando condições nas que as estratégias tradicionais de sobrevivência das espécies podem se tornar obsoletas. As mudanças climáticas estão transformando os ambientes mais rapidamente do que a capacidade de resposta da adaptação biológica. A disrupção tecnológica está remodelando as capacidades humanas geracos individuais. A inteligência artificial está começando a ampliar as funções cognitivas humanas de maneiras que podem eventualmente exigir integração.
Biológica e conectividade global está criando uma mistura genética em escalas nunca vistas desde a diáspora humana original da África. O modelo denisovano sugere uma abordagem radicalmente diferente para esses desafios. Em vez de tentar preservar as populações humanas inalteradas enquanto competamos com a inteligência artificial, o caos ambiental e a transformação tecnológica, talvez precisamos adotar a integração como uma estratégia de sobrevivência. Em vez de encarar esses desafios como ameaças à sobrevivência humana, talvez precisamos encará-los como oportunidades para a transformação humana. A próxima fase do mesmo processo evolutivo que permite que a inteligência denisovana sobrevivesse à destruição dos corpos denisovanos. Já estamos vendo os primeiros sinais dessa transformação emicação. A migração global está criando diversidade genética e mistura cultural em escalas sem precedentes. A engenharia genética está nos dando controle consciente sobre nossas capacidades biológicas pela primeira vez na história evolutiva. Interfaces cerebro-computador estão começando a fundar a inteligência humana com o poder de processamento artificial. A biotecnologia está nos permitindo incorporar soluções genéticas de qualquer fonte, incluindo espécies extintas como os denisovanos, em populações humanas vivas. Podemos estar nos aproximando do mesmo ponto da escala evolutiva que os denisovanos enfrentaram, manter nossa forma atual e correr o risco de extinção, ou abarcar a transformação e alcançar a imortalidade por meio de integração. Analisando a estratégia denisovana sob essa ótica, percebe-se que não se tratava de extinção, tratava-se de evolução para além do conceito de limites descritos entre espécies. Eles descobriram que, em mundo em rápida transformação, a sobrevivência pode exigir o abandono do apego ao manutenção de populações estáveis e adicção de transformação contínua como estratégia evolutiva permanente. Eles podem ter sido as primeiras espécies piores humanas no sentido biológico, demonstrando evolução para além das limitações das espécies, em vez de aprimoramento tecnológico. Seus ecos genéticos sugerem que a própria inteligência pode estar evoluindo para além das fronteiras entre espécies. Assim como as adaptações biológicas dos denisovanos sobreviveram ao se tornarem parte genética humana, a inteligência humana pode sobreviver a desafios futuros ao se tornar parte de sistemas maiores e mais complexos, biológicos, tecnológicos ou combinados que ainda não imaginamos. As fronteiras entre inteligência humana, inteligência artificial e capacidades biológicas aprimoradas podem se dissolver da mesma forma que as fronteiras entre a genética dos denisovanos e humana se dissolveram há 40.000 anos. A reviravolta final nesta história é que os humanos modernos podem já estar inconscientemente seguindo o caminho denisovano. Nossa integração com a tecnologia está se tornando tão ampla que estamos essencialmente nos tornando entidades híbridas biológico-tecnológicas. Nossas capacidades de engenharia genética estão nos permitindo incorporar vantagens adaptativas de qualquer fonte. Nossas redes globais de comunicação estão criando sistemas de inteligência coletiva que transcendem as limitações cognitivas humanas individuais. Podemos estar nos estágios iniciais do mesmo processo de transformação que tornou os denisovanos imortais por meio de integração genética. 40.000 anos atrás, enfrentando a extinção devido às mudanças climáticas, a pressão de doenças e a competição de expansão das populações humanas modernas, os denisovanos fizeram uma escala que parecia radical, mas que, na verdade,
era estratégia de sobrevivência mais radical da história evolutiva. Eles escolheram a transformação em vez de preservação, a imortalidade genética em vez de continuidade das espécies, a integração em vez de independência. Eles inseriram sua inteligência tal profundamente no DNA humano que ela sobreviveria a qualquer desastre que pudesse atingir a civilização humana, a cultura humana ou mesmo os corpos humanos. Hoje, diante da inteligência artificial que pode superar as capacidades cognitivas humanas, das mudanças ambientais que podem tornar os estilos de vida humanos atuais impossíveis e da transformação tecnológica que pode remodelar a própria natureza humana, enfrentamos a mesma escala fundamental que os Denisovanos enfrentaram: evoluir o humor. O exemplo deles sugira que a sobrevivência pode exigir o abandono do apego a permanecer puramente humanos e aceitaco de nos tornarmos algo maior, mais resiliente e mais adaptável do que qualquer espécie individual poderia ser. Os Denisovanos se foram, mas venceram o jogo mais importante do universo, o jogo de sobrevivência da inteligência. Eles vivem em nossas adaptações à altitude, em nossas respostas imunológicas, em nossa flexibilidade metabólica, em nossas estratégias de sobrevivência. Eles alcançaram a imortalidade não por meio de preservação, mas por meio de transformação, não por meio de resistência à mudança, mas por meio de integração à mudança. Seus genes sobreviveram enquanto os humanos sobreviveram e, se seguirmos esse exemplo de transformação estratégica, eles poderão sobreviver muito depois que os humanos se tornarem algo completamente diferente. Cada vez que você respira com facilidade em grandes altitudes, luta contra uma doença ou se adapta ao estresse ambiental, você está vivenciando a vitória denisovana. Eles não desapareceram, eles se tornarão nós. E, ao se tornarão nós, demonstrarão que a inteligência pode sobreviver a qualquer coisa, e mesmo a extinção da espécie que a criou. A questão não é porque os denisovanos desapareceram enquanto nós sobrevivemos. A questão é, quando chegar a nossa vez de enfrentar a transformação ou a extinção, seremos sábios o suficiente para escolher o caminho denisovano? Seus ecos em nosso DNA serão uma promessa e desafio. A inteligência é imortal se estiver disposta a evoluir além das limitações de qualquer forma única. Os denisovanos provaram que é possível. Agora é nossa vez de provar que aprendemos a lição.